whaatalo whaatu le nei tūlau le afiafi, alo mai ese whapoponga foi le nei alau Samoa Taulogologo. O le ata mua atia tatu tala, o le tai awa na leila sa whaatau tai ai, se sauninga whaapitoa, e tū ina aloa i atuai e le malo o Iapani, se tasi o ana polo keti mo le pūlenga o tini mū ma whalawe lawe tupu whafua sei. Lea whana nei se kone mo se tatu report. O le tai awa na leila lea sa whaatau tai ai se sauninga whaapitoa, e tū ina aloa i atuai se tasi o polo keti a le malo o Iapani, mo le pūlenga o tini mū ma whalawe lawe tupu whafua sei. O le sauninga e amatali ai le nei wha amoe moi, sa ta ita ia le sunga le whaafea ngainga, ya latu nā tai. O le pela e toa se fulu, sa wha malolo ina i Yesu. Ai toa tasi lava, e toa e fo i e momoli, e le whaafitai i le ali. O le tala e wha i lua ai, le loto whaafitai o le toa tasi. A ua wha i lua ai foi, se tasi o vaivainga o le tangata. E vave tau napa i se fisosoani, ai a maua, o na ngalo lea o na fo i ave le whaafitai. Maua loa ula, futi futi. O se tala o lo whaai loa ai, ni tū manianga nuu o lo fia sofa i Yesu. Tū maanga nuu o lo whawhau ai le manatu whaapito ma le whiita ngai. O le le pela e to tasi na toe fo'i a Yesu, o le Samaria, o le tangata ese, o tangata ia e pito sili, o na ino iai tangata i utaia. Lea iai le fuai tau whapea, e le fe avea ia mea i utaia ma Samaria. O le saunoanga au tū mo le whaamoe moe le tai au na leila, sa saunoa iai le afionga ni sui panemia, le afionga i atuala te vanga Iosefo Bonifasio. O le tai au le nei, o lea ua pati ta oto le whepō, a wā o se tai au fou, ma o se tasi foi o matatia o mwhai o na ausia i pulega o le tine mū. Ina ua tātou pati patia, ma moli mawina le tu ina alo ia mai o se tāwale fui mū, o tāwale ave mai e tolu, ma waa whaola e lua, sa wha tupeina e le malo o Iapani. Sa sauna foi le afionga le sui pale mia, le o se taimi mua le nei wa whaatino i nai, se foha e le malo o Iapani, e whaafetai ai pea le anga le leo nei Samaria, mo le whaawawina pea le loto foa e mosi o tatou watu nuu. I tau nei ta vale whapitoa, ma le le ngā whātia lea e le tātou malo no la tau whātupeina. Ma e whaalangolango malosi le pulega o tine mū i ana paanga e pei o ne iai le malo o Iapani. O lewa o na tātou whaipaanga e ala i soswani ntu ina mai e whātupeina ai nei tā vale ma waa whapitoa. O le tausanga e dua ake sumaleiva sa tātou mori mawina i fōi se isi fōa i mawae sa whaia le malo Iapani. E ala lea i ni tāwale whapitoa fui mū e 5. O le nei bloketi e pei ona iai le tai au nei, na sainia i le vāle malo Iapani o lo i Samoa nei, ma le pulenga o le tine mū i le tausanga e lua afe lua strumantasi. E tūsalo na whatupenga ma le selau whāsulu afe selau lua sifuru tā la Amerika, ia po se lata fo i le tolu selau afe tā la Samoa. O le nganga whaafitai lea i le nei tai au, ona o nei Samaria ngana lei o mwhai ono soaswari mai, i lo tātou malo e ala mai le nei foai. O le tauno mai o nei tā vale whapitoa fui mū, tā vale ave mai ma waa whaola, o tala whiunga lava lea ma le miti a le malo, e whalau ai te tele le au nanga a le pulenga o tine mū, e peo ne iai fufuanga, mo isi o na la e fia whātuina i le tu sifo, ma le tu sae o le atunu. O na wa maitauina le telefoi o whālawe lave, o alia e mai i ea vaenga o le atunu.
Talton foi o la iai se si fofuanga ia mo se si fale fui mo i le mo tutele. Ise saunoanga le ampaso ia pani Samoa nei. O nei ta avale sa whaongaina se whaalapotopotonga tangata nu o ia pani. Ma o nei polo keti o ngā luenga whaawau. Ale ma lo ia pani mo ngā luenga whesoasoani atu nu o le Pasifika e au fiai ma Samoa nei. O le taua o whai o nei polo keti e tusa lea ma le se lau wha se fulu afe se lau lua se fulu ta la Amerika. Tusa lea ma le tolu se lau wha se fulu ma le ono afe ta la Samoa. Lea whana nei se konimo lau Samoa tau O le aso sa whamanatuina ai e le vaenga o whai ngā whaiva al matanga luenga o whatuanga ma whai ngā whaiva. Se aso whamanatuina o whai ngā whaiva ma whaafatuanga ina o i ama whingota i le sami ma le vai mangalo e pei o na whamanatuina ai foi e le lalolangi atoa. Ma le atu o le nei tausanga o whaulu talaina e la etiti i le maitau a te lelo na o ngā. O se vaenga le nei i le riputi. O le so sa whamanatuina ai e le vaenga o whai ngā whaiva le matanga luenga o whatuanga ma whai ngā whaiva. Se aso whamanatuina o whai ngā whaiva ma whaafatuanga ina o i ama whingota i le sami ma le vai mangalo e pei o na whamanatuina ai foi e le lalolangi atoa. Ma le autu o le nei tausanga ua whaulu talaina e whapea e la ititi i le maitau a te lelo na o ngā. O sa tau mawhainga o ngā lulu e whaatasi ai malo au whaatasi whapea fo i mai wharaputupotonga o tau mawha ma whatuanga lalolangi e whamanatuina le nei whaamoe moe whaavau malo whaatasi ai ma o tātou wawhiu anga ma lalawhanga au whaiwhaiva ma le au whai whaatuanga ia e pei o na tau pati a tuai le mamalo le atunu a wale a whaamoe moe tāua. O le nei whaamoe moe se tasi o aso whamanatu i tausanga ta i tasi. A o lea so marona whaamoe moe ua tū mati ai se tasi o manulauti al matanga luenga. O le whinau lea i pola kalame whaalau iloa ese i tua i nuu maalalawhanga a wale a tina eina o tūtau whai ngā whaiva. Saunua le ofisa sile langolango al vaenga o whai ngā whaiva. A whionga sua sa peti ti i sanga whaamanino le aunga mal whaamoe moe le so. O le whaamoe moe le nei aso. I al whaamanatuina lea o whai ngā whaiva. Ia ma le whaafatoanga ina o ia ma whingota i sami ma le vai mangalo. Ia o le nei pol kalame. O lo whaapeon whamanatuina i le lalolangi atoa i le tausanga nei lua sunga lua. Ia pei tai ua whiliwhilia tatou mtanga luenga le whionga le ministana tatou mtanga luenga. Ia le masina nei o se tema. Ia whaapea o na whaatino i le whaalau iloa lea. Ia awa fo i le sao tāua o le au tau tai. Ia mai la tau fo i olo whaafatoanga ina ia mawhingo te le sami mai. Sa ia ta ua fo i le aunga le lau ngatongi sa whaatino ina mo e to a se fulu filifilia sa whaamanue ina i le whaafatoanga ina o le i au ta ua le tila pia. Ia o le tau wanga lea sa whaatino ina lea so. Ia pei sa mato waba ai lawa i se awala e mawhai e ona una ia whai whaatoanga tila pia. Ia o lea na patino ai lava ia le tau wanga lea so mo i la tau o lo whape ona la tau ngalua e ina foi pe whaatoanga ina ia lea foi matai ai. Ia o lea la sa whape ona hala au lia umalanga i la tau. Ia mawhai ona tau ba. Ia o le tau wanga o i pito e sili lava ona lei e se fulu. E mawhai ona au mai e ia ona whamasino ina lea i tūlanga o le mamafa o ia ma le vaainga ko ina le malolo ina. Mo le tau mafa. Na ia whawhitai a fo i le langolango sua whai pēr ma le whasosoani mai e wharapotopotonga o tau mafa ma whatuanga malo au whaatasi i le whaamanatuina o lea whaamoe moe. Whaatasi ai ma le amana ia ina o le tāua whai ngā whaiva ma whatuanga i Samoa. Sa taunua fo i se tasio suina awai le tina ia ainga New Zealand mai le awhio anga sa tapuala sa awai i le whaamoe moe e whaali ai fo i se langona fia ina ia manoa o lato maua. La ngonga lava fangi kia i kai auli ma ngai al ka kupol kalami kalu mai ka fakawia ia kwa ma wala sia va fa koi fa tatalu atu ai au fakawia ma ngai ar ka fa ka kwa ku kele me fo ia al kai bini ia ka fo sai fuanga ia me fakawi nga ma ko wa fa ai ai ma ko kolonga o si lunga fo ka wole ia si lunga ka wole ia yo kai minye la yo fe lo ngai mewa bo wala fai ba o nga fo yo ko pro ke ki ya wa fa salau ya fa pe fo nga o lai ma ko ngai la lan
O le whamoemoe mo lunga o le nei tausanga i le whamanatuina o le nei aso tāua ina ia whaalelea ma si itia le sila fia ma le malamalama e lango ai sao ma le atina ina o ngaluenga ngā whatau lima ina mo whai ngā whai walai ma whatu anga ia ai mai se o le saunga le mu i tūtau tau mawha a wale puna oa tau whai ngā whaiwa ma ia una ia ngaluenga so tau awal au whai walai iti whai whatu anga ia malo mai sipa anga ina ia whaamalosia le ngalulue whaatasi e una ia matina e whai ngā whaiwa ini tū saunga le mu ma malo loina a wale soifua manuia o tātou tangata lau tele. Kitiona wala Samoa Taulogologo. Ma le afaya sina tatou malolonga pupu ona tsa liu mai lea ona ngana whaputania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Ia mamalu Samoa mai mata saua se pa ia fili mapule tu na tawilo ai malo o pa ia fa le tala le lei pa ia fa le malo mamalu fa le nganu ele ai se va ve to ya wina fa ia i vivia awa o ta oto au se alo awa o pa ia mamalu mai vavau e o ile fa vavau ele to tau fa i loina fa lupe mua e pe o se unga li i le tua vau ai o te talo atu le nei au lotu e whakasa i laulii, le susunga i whawhengainga ia pita tole a foa man whaletua, susunga ia oa of soani, a fionga i ti a kono ma le nofo ma tā whale. O le pa ia lava lea i le a fio le sao whapito ia le niu, a fifio alo le sao ia maposua ma whamatu. A fio le matua ia tali ulu ma le ainga salva alasi, le mamalu ia tui sa mau mai tua le fia. Ua wau maa ona o le mativa, a wā waru mawhala i moana ai tua i le papa le nei e ka le sia. Ua tatalo tuai ma le whaaloa lo tele i tama whanau a le nei e ka le sia ma le nuu, ai maise o lupe whaalele ona o le tala le lei. O ta ape msala lau i tu e fia o Samoa ma le laulangi atoa, o wō fo i mau mea mamae a le nei e ka le sia. O le awhaia le sa ili ngā tupe o le tusinga i ngoa le nei au lotu, i lunga o penga ta whailangi. I le asi tō nai, sfurfitu o se tema, lua o, lua, i le maota o le ngā luenga i lauri i lava. Ua iai le tō wha au tasi a le nei au lotu, mo le fia fausia o se maota fōu o le ngā luenga. Pō, ona ua silia ma le valus fulu tausanga le maota o le ngā luenga o loo iai nei. Ua le atoa le malosi, ma wha le angaina, ona o wha ma mafui e i taimi ua tuanai. Ua mātou whātangisia ai lau au fōai, ma lau au mawhola mo le nei whamoe moe tāua. E mātou te talitonu, e leo whangaloina le ka le sia, ma lo tātou nuu ia te utou. O le mātou te talo fo i lea iaso whaisoo, au wālo o utou au mau inu ese. Ona o le tala le lei, o ngā luenga mā o aonga, au wā se manuia o tātou a inga, le nuu mai ka le sia. Whai mai sa i uta o whatawhea i Papelonia. Jerusalem mai a whai ngalo oi ia te au.
ia ngalo lava i lo 5 tau matau. A whai o te le manatua oe, ia pipi ia e lo lau whaiva i lo ngotu. Pea le whaasili e o salema i mea uma o te fia iai. Whawhetai o le kale sia whapotpotonga ke wisiano i Samoa i lauri. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, a handover ceremony was held this morning for the project for provision of emergency rescue equipment to Samoa Fire and Emergency Service Authority. Lefanana Sekone with more on this report. The government of Japan once again assists the Samoa Fire and Emergency Services Authority in improving the standards of their vital services across Samoa. 1 used rescue truck, 3 used ambulances, and 2 new rescue boats were handed over to the authority earlier today. The morning devotion was led by Reverend Dr. Latu Latai. Of love. The one leper that returned and thanked Jesus was not a Jew, but a foreigner, a Samaritan. Yet, Jesus healed him. And yet, the Samaritan was the only one that returned and thanked Jesus. Jesus in this story is saying that love has no boundaries, and that actions of love mean much more when they are done towards strangers. When we love the stranger, we extend our own boundaries, and we are no longer strangers, but friends. This is the power. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Samoa, His Excellency Mr. Senta Kisuge, represented his government at the handover ceremony attended by the Acting Prime Minister, Honorable Tuala Tevanga Yosefo Bonifacio, Minister of Finance, Honorable Muripola Anarosa Alemurioo, Chairman of the Board, Moa Ausa Joseph Water, and distinguished guest, Deputy Prime Minister Honorable Tuala Tevanga Yosefo Bonifacio, in his keynote address. It is my pleasure to extend a very warm welcome to you all this morning. Today we are gathered here to witness another milestone for the Samoa Fire and Emergency Services Authority. We come together to witness and celebrate the handing over of firefighting and emergency appliances, 1 specialized firefighting truck, 3 ambulance vehicles, and 2 rescue boats to further strengthen the response capability of the authority. The government and people of Samoa acknowledge with gratitude the assistance of the government of Japan through its embassy in Samoa in financing the procurement of these firefighting appliances, for the government of Samoa. Honorable Tuala Tevanga Yosefo Bonifacio also stated that this is not the first time Japan lent their support for the Samoa Emergency Service Authority. The first time the government of Japan has given assistance to FESA. 3 years ago, as I understand, Japan gifted a number of specialized firefighting appliances to the government of Samoa through the Samoa Fire and Emergency Services Authority. Today, this partnership grows as we witness the continued assistance from the people of Japan in strengthening our capability to respond to emergencies. The appliances you see here today, 1 firefighting truck,
3 ambulance vehicles, and 2 rescue boats has a combined value of $140,120 US. The project was made possible through the ongoing scheme of Japan's grant assistance for grassroots human security projects. A grant of up to $140,120 US, approximately 346,000 Samoan tala, was signed over the SFESA in March last year for funding of the procurement, reconditioning and shipments of the emergency rescue equipment from Japan. The second-hand vehicle were formerly used by Japanese local public organizations were brought to Samoa through the Society of Promotion and Japanese Diplomacy. The project is made possible through Japan's ongoing scheme, Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, or GGP in short. I am happy to see that the requested project is successfully completed and to be able to hand over these emergency rescue equipment, which is a fruit of efforts and goodwill of the coordination partnership between Japan and Samoa. Japan's GGP program aligns with Samoa's national plan, Pathway for the Development of Samoa 2021-2026. in order to assist areas across Samoa. Nefana Naisekone for your TV2 News. Today, the Fisheries Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries celebrated the 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture at the fish markets in Apia, with a theme, Small in Scale, Big in Value. Here's more on this report. Today, the Fisheries Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries celebrated the 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Agriculture at the fish markets in Apia, with a theme, Small in Scale, Big in Value. This is a collaborative effort with the United Nations, also the Food and Agriculture Organization, to celebrate this important international event with our local communities, local artisanal fishers and fish farmers with a theme, Small Scale, Big in Value. This event was one of the every year celebrating events, but this year's event was one of the biggest events for all who were participated. Those who were attended and competed today came up with a lot of different methods and ideas of how to protect and grow tilapia. The ministry also held a competition for the selected top 10 who were participated in this competition. The acting CEO of the Fisheries Division, Su'aurusa Petiti, acknowledged with much appreciation the continuous support and assistance by the United Nations Food and Agriculture Organization in celebrating the International Year of Artisanal Fisheries and Agriculture and recognizing the importance of artisanal fisheries and agriculture in Samoa. She also emphasized more about today's events and the purpose of today's events, especially the reason of this competition. The 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Agriculture events aims to enhance awareness and understanding to support the contribution and sustainable development of small-scale artisanal fisheries and agriculture to food security and the sustainable use of the fisheries resources, and to promote dialogue and collaboration among small-scale artisanal fisheries, fish farmers, fish workers, governments and other partners to further strengthen their capacity to enhance fishes and agriculture sustainability, social development and well-being of our local people. Tabtalo Kitiona for your TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malifai unga na lau Samoa Taulogologo le nei afiafi, whamawina le angangal whaftai le pūlengo swavai, molangolango ina lau Samoa Taulogologo. Na mandria whasausango le afiafi, toa whasoifu. Tama, e ei se meo whale tonu lau pili. Aia, o ke lele on mako pili masingal nge.
E ona mafua ona iai ni liki tutono lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki le whangaina lea lau mita. Whape whenga mea? Tape umahutu paipa. Siaki lau mita le suawai. Ai a whai o ta avili pea. O lo na winga o lo iai ni liki. O liki maasani au fia ai. Fale le ta ua o leanga tane ma o lo alu pea le suawai. Mutu paipa e sina pe atape. Malaina paipa e papa e tutono whanua. A mai ona fale leia ia vaenga. O tatau ona tū le whai loilo le mita pe atape. E mawhai ona talasanga i le pūlenga. Mo le iloilo ina o lau pili o le suawai. Pe a whai o mai ea ona fale leia vaenga o lo liki. A sefe lau vai? Sefe foi lau tupe. I'm feeling lucky in every round. Ole se ona tau mawhai le suka. E mawhai ona awhia i o tōtunga. O whaatele i nai le avanoa. E mawai o e le maifatu. Mai suka vaenga lua ma le kanisa. E whautu o ina i alalo i fōru luas pinti suka i le asu. O vai inu soa malie. O se tasi leo awala e whaingo fie. Ona tātou tau mawhai suka. E